Mientras Emily desempacaba los últimos collas en el desván, polvoriento de la antigua casa de su abuela, una vieja colla de madera llamó su atención. Estaba escondida detrás de un mueble bajo, una manta bordada a mano. La tapa estaba cubierta de polvo, pero aún podía distinguir los inicials E, V, teladas con cuidado. La abrió con cautela, sin saber que estaba a punto de despertar una parte olvidada de su pasado. Dentro encontró una pila de cartas atadas con una cinta azul, cada una escrita con su propia caligrafía, dirigida a un solo destinatario, Nathan. Su corazón se detuvo por un instante. Es nombre dormido durante años, despertó una ola de emociones que creía haber enterrado. Nathan había sido su prima ama, su mejor amigo, y el único con quien había imaginado un futuro. Pero un día desapareció, sin explicaciones, sin despedidas. Solo el silencio quedó en su lugar. Cada carta contenía pensamientos recaudos, y sentimientos que Emily nunca tuvo el valor de compartir. Algunas eran dulces, otras tristes, muchas escritas en momentos de confusión o soledad. A medida que los leía, no podía evitar llorar. Eran fragmentos de un corazón roto, de una historia que no terminó, sino que quedó suspendida en el tiempo. Porque nunca los envió, tal vez por orgullo, tal vez por miedo. Quizás porque en el fondo siempre esperó que él volviera por su cuenta. La última carta estaba inacabada. Las palabras terminaban bruscamente, como si hubiera sido interrumpida por la realidad. Emily las sostuvo entre sus manos sin do que algo dentro de ella pedía cerrar ese capítulo, o tal vez reabrirlo. No sabía que haría con ellas aún, pero sí sabía que esas cartas eran más que papel. Eran las palabras no dichas de un amor que aún dolía. Días después del descubrimiento, Emily no podía dejar de pensar en Nathan. Las cartas, ahora extendidas sobre la mesa del comedor, se convertirán en parte de su rutina diaria. Cada una revivaba emociones dormidas. El primer beso bajo la lluvia, los planes para recorrer Europa juntos, las discusiones que parecían el fin del mundo y que terminaban con promesas susurradas al oído. Pero también le traían preguntas sin respuesta, porque si fue, que lo hizo alejarse tan de repente. No tener esas respuestas se había convertido en una cicatriz silenciosa. Durante años, Emily había intentado convencerse de que había superado a Nathan. Salió con otros, incluso se comprometió una vez, pero siempre había una parte de su corazón que no podía entregarse por completo. Algo la retenía, una sombra persistente que no entendía. Hasta ahora. Al releer sus propias palabras, comprendió que aquellas cartas eran más que simples intentos de comunicación. Eran intentos de sanación. Pero jamás funcionaron porque jamás fueron enviadas. Y con cada página, Emily sintió más claro que no había cerrado ese capítulo. El amor que sentía por Nathan no se había desvanecido por completo, solo estaba encapsulado en el tiempo, esperando una oportunidad para entender, para perdonar, o para dejar un pensamiento empezó a formarse tan tímido como una chispa. Y si intentaba encontrarlo, y si aún había algo que decirse cara a cara. Era posible que él también pensara en ella. La idea le asustaba, pero también la llenaba de una extraña esperanza. Por primera vez en años, Emily sintió que tal vez la historia no había terminado. Solo estaba incompleta. Esa noche, después de muchas dudas y vueltas en la cama, Emily eligió una de las cartas. Era una de las primeras, escrita poco después de que Nathan se fue. Contenía una mezcla de enojo, tristeza y amor incondicional. Decidió copiarla en papel nuevo, con algunas pequeñas correcciones, y escribió la dirección que aún recordaba. No estaba segura de si él seguiría allí, pero algo dentro de ella le impulsaba a hacerlo. La firmó y la dejó en el buzón al día siguiente, el corazón latiendo confuso mientras cerraba la puerta roja de su abuela detrás de sí. Los días siguientes pasaron lentos, llenos de dudas.
Si preguntaba si había hecho lo correcto o si era simplemente una forma de abrir una herida que finalmente comenzaba a sanar. Pero entonces, una mañana, encontró un sobre entre el correo. La caligrafía era inconfundible. Sus manos temblaron mientras lo abría. Dentro había solo una página, escrita con la misma tinta azul que él solía usar. Nathan había respondido. En su carta, Nathan no solo confirmaba haber recibido su mensaje, sino que revelaba que también la había pensado durante todos esos años. No había respondido antes porque no sabía si era bienvenido, si ella lo había olvidado o si había seguido adelante. Explicaba, con dolor, las razones por las que se eligió. Una crisis familiar, el miedo a arrastrarla a su oscuridad, su inseguridad de no ser suficiente para ella. Emily no sabía qué sentía, las emociones eran muchas y encontradas, pero una cosa era clara, Nathan aún existía, aún pensaba en ella, y aún le dolía haberla perdido. Tal vez, solo tal vez, esta era la primera página de una nueva historia. Una historia que ambos aún podían escribir juntos. Las cartas continuaron. Después de esa primera respuesta, Nathan y Emily comenzaron a intercambiar correspondencia regularmente. A veces eran páginas enteras llenas de recuerdos, otras solo unas pocas líneas cargadas de significado. Poco a poco, se fueron desnudando emocionalmente, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquellas palabras escritas tuvieran el poder de retroceder los años y curar viejas heridas. Nathan le confesó cosas que jamás se atrevió a decir en el pasado. La enfermedad de su madre, que en aquel entonces empeoró de forma inesperada, lo obligó a volver a su ciudad natal sin explicación. Su padre, sumido en dudas y depresión, requería de su apoyo constante. Se sintió atrapado, sin herramientas ni fuerzas para lidiar con todo. Se eligió sin decir nada porque pensó que pronto era desaparecer. Se convenció de que ella merecía a alguien sin lastres, sin caos. Emily, a su vez, compartió sus años de confusión. Como se aferró a la rutina, como buscó, en otros brazos, la estabilidad, que perdió de golpe. Como, durante mucho tiempo, sintió que su historia, con Nathan, era un capítulo inconcluso, que le impedía avanzar por completo. Finalmente decidieron verse. El reencuentro fue en un pequeño café frente al mar, en una ciudad neutral, lejos de sus pasados. Al principio hubo nervios, silencios torpes, miradas que buscaban certezas. Pero luego las palabras fluyeron como si nunca hubieran dejado de hablarse. Hablaron durante horas, caminando junto al mar, con pasión de risas, lágrimas y el eco de lo que fueron. La conexión seguía allí, intacta pero más madura, tenida de años vividos por separado. Sin embargo, entre la magia del reencuentro y la calidez de lo familiar, también apareció la sombra de una duda. ¿Podía el amor del pasado sobrevivir en el presente, con todas sus nuevas complejidades? Con el paso de los días, lo que parecía un hermoso reencuentro comenzó a sentirse como un cruz entre el pasado y el presente. Nathan quería quedarse más tiempo, buscar trabajo en la ciudad de Emily, ver si podían recuperar lo que alguna vez tuvieron. Le habló de sus pasados, de segundas oportunidades, de construir algo nuevo sobre los escombros del ayer. Pero Emily no estaba segura, había cambiado, y no era la joven idealista que soñaba con escaparse por el mundo con su primer amor. Ahora tenía una vida que, aunque no perfecta, le daba estabilidad y cierto sentido. Además, dentro de ella aún persistía el miedo. Y si Nathan volvía a desaparecer, y si, pese a las buenas intenciones, lo que los unía ya no era suficiente. Los días se volvieron silenciosos, las conversaciones se volvieron más profundas, pero también más tensas. Había cariño sí, pero también una conciencia dolorosa de lo que se había perdido. Cada decisión parecía tener un peso enorme. Emily se preguntaba si el amor bastaba, si era suficiente para cubrir los vacíos del tiempo,
los heridas no sanadas, los caminos distintos que habían tomado. Una tarde, sentados en un parque, Nathan le preguntó directamente, ¿crees que aún hay en nosotros? Emily guardó silencio, lo miró a los ojos, esos mismos ojos que tanto había amado. Y supo que no podía responder sin mentirse. Tal vez aún lo amaba, tal vez siempre lo haría, pero también entendía que no siempre el amor basta para construir un futuro. A veces el amor más profundo es el que sabe cuando dejar. Días después de la última conversación con Nathan, Emily se encontró sola en el porche de la casa de su abuela. El viento movía suavemente los hojas del jardín, y el atardecer tenía el cielo de tonos anaranjados. Sobre la mesa, descansaba la última carta que había escrito pero jamás enviado. Era distinto a los demás, no iba dirigida a Nathan, sino a sí mismo. La carta empezaba con una simple frase, te perdono. Y continuaba con palabras que nunca había tenido el valor de decirse. Se perdonaba por aferrarse a un amor que no supo cómo salvarse, por haber idealizado un pasado que no podía repetirse, por las decisiones tomadas desde el miedo. La agradecía a su yo del pasado, por haber amado con intensidad, por haber escrito cada una de esas cartas con el corazón abierto, y por haber tenido el courage de buscar respuestas. Luego, escribió sobre el presente. Sobre la mujer que era ahora más fuerte, más consciente, y después de elegir su propio camino sin carga con fantasmas. Reconoce que Nathan siempre ocuparía un rincón especial en su alma, no por lo que fue, sino por lo que le enseñó. A sentir, a soltar, a recordar sin dolor. Firmó la carta con una sonrisa melancólica y la colocó en un sobre. Camino hasta el buzón del jardín, el mismo al que había llevado tantas cartas para Nathan, pero esta vez no le dijo Ali. La guardó en un pequeño cajón de su escritorio, como quien guarda una pieza importante de un rompecabezas ya completo. Esa noche, durmió en paz. Por primera vez en años, su corazón no estaba dividido entre el ayer y el quizzes. Se había escrito una despedida y, al mismo tiempo, un comienzo. Porque veces, el verdadero acto de amor no es aferrarse, sino aprender a soltarse. Y siguió adelante.